to introduce her. She is a well-known diabetologist from Pune and practicing since 1995. She is studious, knowledgeable person and internationally recognized inventor too. She did her MBBS from KMC Hubli and MD Medicine from Manipal, and then diploma in diabetic care, and now fellowship in infectious disease. Always curious and eager to know more and more things related to her specialty. When you start walking from Sarasbagh towards Mitramandal Sabhagruha, near Mitramandal Square on right-hand side, you see a big building named as Shahade Hospital, that is her Karmabhumi. She heads a unit at Shahade Hospital wherein she treats patients suffering from diabetes. She has got rich clinical experience. She is working as assistant professor in Department of Medicine at Bharati Vidyapit Medical College. She worked in diabetes and endocrinology unit in St. Thomas Hospital, London in 2000. She is consulting diabetologist in KM Hospital in Pune during 2002-2003. She has been examiner for Pune University Health Science Department and she is DNB teacher and guide Pune Hospital. She has received Best Posted Prize in 2015. She has developed a mobile app with the help of which remote monitoring and management of diabetes is possible. This app is unique and one of its kind. She has designed an equipment to study temperature changes in diabetic foot, which is called as thermography, and it is used for remote monitoring of the patients. This she has developed with the help of her son. And she is a Kathak dancer. And I'm very happy to share with you, my friends, that she has contributed to Rotary Club activity as well when her husband, Dr. Shahade, was a member of Rotary Club Tilak Road. In lighter vein, she says, in initial day, she found it difficult to adjust with Pune culture, but now she has become hardcore Puneite. She is blessed with two sons. Elder one, Advocate Anish, he is double LLM, and one LLM from Queen's Mary's, London. He appears in Bangalore High Court. And younger one, Mr. Anuj, who has done BE with post-graduation in robotics, and he helped her to develop thermography apparatus. Diabetes is a vast subject and it is difficult to cover in limited span of 30 to 40 minutes. So she will be telling us a few basic things and she is more than happy to answer our queries. Friends, I take this opportunity to wish her a very bright career and a long, happy and healthy life. Thank you for patient listening. And now I hand over the dais to Dr. Aarti Shahade ma'am. मी तुम्हाला co-host करतो म्हणजे I'll unmute. Yeah. I'll share the screen, sir. Yes. Am I visible and audible? My slides are visible? Yes, ma'am. Yeah, okay. I think I'll start without wasting much of your time. Yeah, yesterday was World Diabetes Day, and usually we celebrate in different ways, and one of them is to educate people. So that is why I readily agreed with Shobha Rao madam, with whom I'm associated for a long time. And I said, yes, I'll be there today, right? And today I'll be just talking about diabetes. And see, more than anything, it is beat diabetes in the sense, prevention of diabetes. असं सांगितलं जातं
की जे ट्रीटमेंट देतात ते आणि चांगले ट्रीटमेंट देतात ज्याच्यामुळे पेशंट बरा होतो तो चांगला डॉक्टर असतो, उत्तम डॉक्टर असतो. पण जो ते आजारच होऊ देत नाही तो अतिउत्तम डॉक्टर असतो. बरोबर ना? सो इफ यू कन्सिडर दॅट as doctors writing medications for something which has already occurred, I think we must be stressing upon not getting it. So today it will be a mixture of both, but if you ask me what is very close to my heart, I will say that prevention is very close to my heart. Okay, so with that introduction I'll start off immediately. So first thing is, how do we diagnose diabetes? See, many patients will come with various reports. They'll say, madam 6 महिन्यापूर्वी 6.5 माझा HbA1c होता, मग त्या डॉक्टरनी सांगितलं मला शुगरच नाहीये, मग आता तुम्ही म्हणता 10 आहे, मला शुगर आहे. मग कुठलं खरं कुठलं वाईट? See, there are guidelines which you need to follow, and the dictum is, if your one report is not right, that is within the parenthesis that the normal values the lab has mentioned, you be careful. You don't have to listen to anybody. You have to repeat that test again, or you go to your family doctor, ask him, and he will repeat it, and other 2 drugs. So other 2 tests. So for example, if your fasting is high, but your PP and HbA1cs are normal, that is post meal, and HbA1c gives you an average of the last 3 months. If they are normal, then it's a different matter, but still you can be a diabetic. So there are lots of, what should I say, criteria on which we decide who is the diabetic. So the pitfall here, like in the sense, the where people go wrong is that suppose it comes as 130 fasting. They read it, all right, they read it. The rest, everything is normal. They'll say, mag mala nahi hai, and they leave it. They come after 2 years, and then by that time, everything will be, they will have become a complete diabetic with all their reports abnormal. And I'll have lost that initial time where I will be able to either reverse it or treat it well, so that the complications don't occur. So that is a, what should I say, a basic thing. So be careful, pay attention to the figures in your reports. That's it. All right. Then patients will ask me, normal काय आहे, सगळंच abnormal आहे. तर एक लक्षात घ्या, नॉर्मल माणसाचे HbA1c साधारणपणे 5-5.5 च्या वर कधी नसतात. जर तुमचे HbA1c 5.7 च्या वर गेलं तर काहीतरी प्रॉब्लेम. बी केअरफुल, रिपीट इट अगेन आफ्टर सम टाइम. बरोबर? तसंच तुम्ही जरी एक पोतभर साखर जरी खाल्ला असाल तरी सुद्धा तुम्ही अर्धा किलो गुलाबजाम खावा, तरी देखील तुमचं मी 2 तासांनी जर शुगर केला तर तो 140 च्या वर नसतो. पण जर तो असेल तर ते तुम्हाला शुगर असायची शक्यता आहे. म्हणून तुम्ही मला येऊन नंतर सांगू नका की बाई मी गोड खाल्ले म्हणून जादा आलं, मला डायबिटीसच नाही. ज्याचे पॅनक्रियामधनं भरपूर इन्सुलिन किंवा पाहिजे तेवढा इन्सुलिन जर होत असेल, पैदा सिक्रीट होत असेल, तर त्यांना हा प्रश्न नाहीये. जर तुमचं जास्त आहे शुगर तर त्याचा अर्थ असं की देयर इज सम प्रॉब्लेम. Either the insulin is not being secreted efficiently or it is not working efficiently. One of the problems. Correct? तसंच फास्टिंग. मग प्रश्न असा येतो, मॅडम मी आदल्या रात्री खूप खाल्लो होतो, मी 10 वाजता खाल्लो, 12 वाजता खाल्लो, 3 दिवस शुगर खाल्ले म्हणून माझा फास्टिंग जास्त आला. नाही. फास्टिंग म्हणजे 8 तास उपवाशी. यू शुड नॉट टेक एनी कॅलरीज. पाणी पिलेलं चालतं. बरोबर? पाणीत कॅलरीज नसतात, त्यामुळे पाणी चालतो आम्हाला. फक्त तुम्ही 8 तास म्हणजे सकाळी समजा तुम्ही 12 वाजता जरी जेवला असाल आणि 8 PM ला मी जरी घेतलं तरी त्याला आम्ही फास्टिंगच समजतो. ऑफकोर्स देर आर फ्यू केवियट्स बिकॉज द शुगर्स इनक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन वेरियस द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड इन द बॉडी, अँड दीज हॉर्मोन्स हॅव अ डायर्नल रिदम. म्हणजे त्यांचा जो हॉर्मोन स्त्रव व्हायची जी ही असते पद्धत असते ती दिवसाच्या तुमच्या घड्याळाला लागून असते, त्याला त्याच्या बरोबरीने चालते. त्यामुळे काही वर होतात, काही खाली होतात दिवसाकाठी. त्याच्यामुळे आम्ही सकाळीचं फास्टिंग जास्त, इट इज मोर युनिव्हर्सल अँड स्टँडर्ड, सो वी यूज दॅट. ऑलराइट? सो रिमेंबर दॅट. सो व्हॉट आय वॉन्ट यू टू टेल, आय वॉन्ट यू टू नो इज डू नॉट इग्नोर युअर रिपोर्ट्स. सिंपल. मग खूप लोकांना प्रश्न असा असतो की मला टाईप 1A, टाईप 2A काय आहे? टाईप 1A, टाईप 2A हे डॉक्टर डिसाइड करतात, तुम्ही डिसाइड करू नका. युजली लहान मूल असेल or say even adolescents which are lean, it is likely that they have got type 1 diabetes.
But if you're an adult, it is likely that you have type 2. But remember, type 1 can also occur in adults. The classic example is that of the ex-Prime Minister of UK. I just forgot her name. We call it as Lada. So they become very late in their life type 1 diabetes. Okay, she was one amongst them, a very famous personality. So it is not that it does not occur in adults. Okay, and remember, what is our worry is our obese adolescents and teens are developing type 2. This is the biggest problem. And this is because the insulin that they secrete is not sufficient for the huge body that they carry around. All right. So this is preventable. So suppose it is not very uncommon for me to see a 21-year-old boy and a girl having sugars of 250 and 300. All right. So type 2 मुलांमध्ये होऊ शकतं आणि ते युजली बल्की चिल्ड्रन म्हणजे ओबीज चिल्ड्रन मध्ये होतं. त्यामुळे ते प्रिव्हेंटेबल आहे हे लक्षात घ्या. करेक्ट. दुसरं जे मी तुम्हाला सांगू इच्छिते आणि जे अगेन थोडाफार प्रमाणात प्रिव्हेंटेबल आहे ते म्हणजे गरोदरपणाला जुळून असलेलं व्हॉट वी कॉल एज जेस्टेशनल डायबिटीज. दॅट इज द शुगर स्टार्ट्स रायझिंग when the girl becomes pregnant, the lady becomes pregnant. All right, this is gestational diabetes. मग हे मला कसं कळेल? All girls who become pregnant go to the gynecologist and they are tested in the first trimester. And if after testing, if they're negative, they repeat it in second trimester and they repeat in third trimester. So these girls can have high sugars in either of these trimesters. Okay, all right. But for those girls, first trimester म्हणजे पहिले 3 महिने, बरोबर? पहिले 3 महिने, दुसरे 3 महिने आणि तिसरे असे 9 महिने आपण विभाजून घेतो. So, but if the girl has high sugars in the first 3 months, it is likely that her sugars were missed or she was diabetic to begin with. असा त्याचा अर्थ असतो, बरोबर? आणि त्यावेळेस आम्हाला खूप औषधं देता येत नाही कारण बेबी बनत असते. त्यामुळे त्यांचे अवयव बनत असतात. त्यामुळे आम्ही युजली त्यांना इन्सुलिन द्यायचं वी प्रेफर. ओके, त्यामुळे तिकडे खूप झंझटीचं ते असतं. पण मी तुम्हाला एक सेंटेन्स वापरला होता, हा थोड्याफार प्रमाणात प्रिव्हेंटेबल आहे. हा जेस्टेशनल डायबिटीस कुणाला होतो? युजली ज्यांचं मॅटर्नल एज जास्त असतं, म्हणजे आपल्या मुली लवकर लग्न करत नाहीत, लवकर बेबी नकोय, 30 त्यानंतर करायला बघतात. दुसरं जे ओबीज आहेत, ज्यांचं वय जास्त आहे. तिसरं ज्यांच्या आई वडिलांना शुगर आहे, बरोबर? आणि चौथं आणि काहीतरी त्यांना हॉर्मोनल एबनॉर्मॅलिटीज आहेत. आणि पाचवं ज्यांना पीसीओडी आहे, म्हणजे ज्यांना आधीपासूनच त्यांचे पिरियड्सला प्रॉब्लेम आहेत. तर ह्या लोकांमध्ये जेस्टेशनल डायबिटीस व्हायची शक्यता जादा आहे. मग मी प्रिव्हेंट कसं करीन हा प्रश्न आहे. हा करू शकता. यू हॅव टू टेल ऑल your daughters-in-law that they must get their sugars done and it should be preferably a planned pregnancy. Fasting, PP, HbA1c have to be done. And if they are abnormal, please pay attention to it. Get them to normalcy and then become pregnant so that you can avoid a lot of problems during pregnancy. That is number 1. Number 2, if the daughter or the daughter-in-law or even the granddaughter for that matter has any of the criteria which I just the points which I talked about, obesity or PCOD, whatever, please ask them to get their weights controlled before they become pregnant. This is very important. मुलींचं लग्न झाल्यावर त्यांचं जे काही ते डाएट बेट असतं ते विसरून जातात, मग खातात आणि मग त्यांचं वजन वाढतो and then they become pregnant and then the whole problem starts. So if they're obese, ask them to exercise, get their diet done properly, lose weight, get them to optimal weight and then become pregnant. And third, it's best you avoid becoming pregnant very late in your life if it is possible. All right, if it is not possible, you cannot help it. IVF pregnancy is also associated with gestational diabetes. That is because many of the times they carry twins, etc. And also because, see, we start IVF treatment only after 30s. And most of these girls have PCODs, etc.
So in them, we usually tend to get more of gestational diabetes. All right. And there is one other problem. Gestational diabetes is not problem just for the mother, but also problem for the baby. All right. That is because this baby can be a big baby. It can be a small baby. And if it is a big baby, that again has a problem of developing more of blood pressure, diabetic, cardiac problems later in life, not immediately. And if it is a small baby and it catches up weight, all right, I think Smita Jog madam will be able to tell you better. They catch up weight very early, then they are also likely to develop more of metabolic disorders. All right. And this is known as fetal origin of various illnesses. This is known as Barker's hypothesis. So in fact, you have now a pandemic of diabetes in our country. It is huge. That is because we have undergone some genetic changes in past 3 or 4 generations when there was famine, when the food was not available. Okay, that is known as 50 genotype, 50 phenotype, etc. हे आपल्यामध्ये एवढं काय येतं? काही वेळा तुमच्या आई वडिलांना 60ला येतं पण त्यांच्या मुलांना 30लाच येऊन जातं. कारण तुमच्या जेनेटिक मेकअप मध्ये असा बदल आहे की तुम्ही जे काही खाता ते तुम्ही यू कॅनॉट शेड इट. तुम्ही पळा, उडी मारा, काही करा, तुम्ही कॅलरी स्पेंड करता ते खूप कमी राहतं. तुमचे जीन असे बदल केलेत की that spending of the calories does not occur, it hoards. All right. When has that occurred? That has occurred about 4 to 5 generations before. Can we correct it? Yes, we can correct it probably. How? That is because if we can correct it, if we will be able to manage our diet exercise now. आताची जी आमची ओबेसिटीची टेंडन्सी आहे ती प्लीज कमी करा. तुम्ही सगळे तुमच्या खाण्याकडे लक्ष द्या. All right. I think Rotary should have more of meetings rather than physical meetings, virtual meetings, so you don't end up eating all that, right? And reduce your weight. Don't eat so much. Your birthday and anniversaries can be celebrated in different ways. You don't have to eat sweets, eat desserts. Cut down on all of these. Pay attention, especially the younger generations. So if you change it for the next 2 generations whom we see, all right, maybe it will be carried on and then we may be back to where we were a couple of generations back. So this is another message which I would like to leave. Well, this tells you that, see, we are, there has been an increase by 74% in Southeast Asia and most of it is in India. Look at the graph where it is going. It's almost perpendicular. The numbers of diabetics that are present today and will be there. We will be overtaking China. We don't require China, Pakistan for our to bring down our country. Economically, we will be down. You know why? That is because the middle-aged people will be diabetic. You will be spending on your health rather than on your defense, etc., on research, etc. And those middle ages where you contribute to the society, you will be ill. तेव्हा तुम्हाला रेटिनोपॅथी झालेल, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या पायाला प्रॉब्लेम असेल, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या दृष्टीला प्रॉब्लेम असेल. All right. So this is what is very, very worrying. You don't trick. तुम्हाला कुठल्या शत्रूची गरज नाही. हे शत्रू तुम्हाला पुरून उरेल. Right? And look at that. 1 in 5 people above 65 in India today have diabetes. It's that bad. All right. And 1 in 2 is undiagnosed. So if I diagnose, you can imagine what will happen. Right? So that's about diabetes and how it occurs. Now coming to next. So why should I control sugars? समजा माझं जर मला असेल डायबिटीज तर काय बिघडलं? मी का शुगर कंट्रोल केला पाहिजे हा प्रश्न कोणी विचारेल? करेक्ट ना? येस. का केला पाहिजे? तर तुमच्या हेल्थ म्हणजे ते कॉम्प्लिकेशन होऊ नये म्हणून करतो. मग नेमके कॉम्प्लिकेशन्स काय आहेत? कॉम्प्लिकेशन्स आहेत 2 प्रकारचे. एक जिथे तुमचे केशवाहिनीच फक्त इन्व्हॉल्व्ह होतात. हे केशवाहिनी कुठे असतात? केशवाहिनी तुमच्या रेटिनात असतात, किडनीत असतात आणि तुमच्या नसांमध्ये असतात. त्यामुळे तुम्हाला तिथल्या केशवाहिनी प्रॉब्लेम आला तर टुडे द हायेस्ट नंबर ऑफ रिनल डिझीज म्हणजे डायलिसिस मध्ये तुम्ही जर गेलात तर अर्ध्याधिक लोकांना डायलिसिस का लागतं? तर शुगरमुळे. आणि जर तुम्हाला प्रिव्हेंटेबल ब्लाइंडनेस 50% का आहे? तर अगेन डायबिटीसमुळे.
In fact, Rotary used to run one big, that was when I was a student, a big project that is Save Eyesight. In fact, at that time, they had donated lasers which were new in India to various eye centers. Okay, so actually we should be very, very thankful to Rotary, because they brought about a huge change by donating these lasers at that particular point of time in rural areas, because it was not otherwise so easily available. And second thing, why we are indebted to Rotary is because of their active participation in eradication of polio in India. See, we must be very proud as Indians. Our neighboring countries have not been able to do what we have been able to do. Eradicate polio from India. Very, very important. It means a lot to us. Correct? आम्ही ताठ मानेनी सांगू शकतो कुठेही गेलं तरी जगाच्या पाठीवरनं की we have eradicated polio. Right? So we are indebted to Rotary because of that. It was their active participation. Similarly, active participation in diabetes and nutrition is very, very important. This is what I ask all Rotarians to do. All right. How to do? Well, that is not my call. That you will have to decide how to do it. But yes, that is very required. Not only that, diabetics are very prone to develop infections. All right. So if you take, for example, people suffering from tuberculosis, at least 50% of them will be diabetics. All right. So this is one more thing you must remember. See, we ended up losing so many COVID patients because they had sugars. आताचं ताजं उदाहरण तुम्हाला मी सांगते. बाकीच्यांना देतो तेच ट्रीटमेंट त्यांना दिली ना आम्ही, पण आम्ही त्यांना नाही वाचवू शकलो. That is because of diabetes. Correct? So it makes you prone to develop complications, and usually the mortality, that is death rates and complication rates, are more in diabetes. So suppose we have diabetic, then how do we approach? All right. So this is ABC of diabetes. Okay. Approach. Number one, attitude. That's what I told you. You see, look at the figures. You don't do anything. That's not done. Right. So at the same time, 126 च्या ऐवजी 127 आलं की लगेच तुमचा स्ट्रेस वाढतो, बीपी वाढतो. Well, don't be that. थोडंसं fortitude is important. लिहिलंय F, fortitude. Correct? त्यामुळे थोडं फार चलबिचल न होता ह्याची पण ॲटिट्यूड तुम्हाला असली पाहिजे. हसत खेळत घेतलं पाहिजे. अल्टिमेटली दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. सेकंड, ब्लड ग्लुकोज मेजरमेंट. पीपल कम ओनली वन्स इन 2 years, एक्सपेक्ट मी टू डू द जॉब. हाऊ इज इट पॉसिबल? 2 वर्षामागे दिलेल्या गोळ्या आज कसे काम करतील? अल्टिमेटली डायबिटीस इज अ प्रोग्रेसिव्ह डिझीज. म्हणजे अर्ध्या गोळीने आमचा प्रवास सुरू होतो, तो पार 4 गोळ्या आणि इन्सुलिनने थांबतो. बरोबर ना? मग मी तुम्ही वर्षातनं एकदाच यायचं ठरवलं तर मी नाही काही करू शकणार. ब्लड ग्लुकोज मेजरमेंट, रेग्युलर फॉलोअप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. 3, take adherence to the medicines is very important. We write 3 medicines. People will take only 2 because third they will not take. Why? त्याच्या पुढे मी लिहिलेलं असतं कोलेस्टेरॉल. त्यांना ते घ्यायचं नाहीये. माझं कुठे कोलेस्ट्रॉल वाढलंय म्हणून मी घ्यायला पाहिजे? हा, असंच एका पेशंटनी गंमत केली आणि काय झालं, एका दिवशी तिला उजवा हातच वर करता येईना. ऑलराईट, बोबडीवळ आली, ती आली, काय असणार आहे? देयर वॉज अ स्मॉल स्ट्रोक. मग मला म्हटली, मला का स्ट्रोक झाला? मी तर शुगर नीटच ठेवली होती, इन्सुलिन पण घेत होते. मग मी म्हटलं, सगळे गोळ्या दाखव. कुठे आहे तिकडे स्टॅटिन? नाहीच आहे. मी म्हटलं, ह्याचं काय झालं? ते तर मी कधीच घेतलं नाही. अरे यार, असं कसं करता तुम्ही? Every tablet that we use has its use. And if you have any problems, please discuss the matter with the doctor there and then. Don't decide yourself, you don't decide. एवढं शिकायला करायला कित्येक कष्ट घेतो आम्ही, बरोबर ना? त्यामुळे don't decide within 1 second that you don't require that tablet. Don't do that. Okay? Adherence to the medicine is very important. But beyond that, diet is very important. Today one lady came in the evening. आता तिच्याशीच मी भांडून आले म्हणून मला 5 मिनिट उशीर झाला. मला चहा न पिता चालणार नाही. ओके. आणि सून सांगते, अहो तिला मी नाही साखर घातलं तर तिने फेकून दिला. See, don't do this. Diet is very important. Of course, this is at a lower level, but upper level also. Sometimes we allow you to cheat, but otherwise diet is extremely important. आणि डाएट मध्ये there are various types of diet. त्यामुळे काय होतो, तुम्ही एका डायटिशियन कडे जाता, त्यांनी एक लिहून देतात, मग दुसऱ्या डायटिशियननी काहीतरी सांगतो, कोणीतरी हॅलो डॉक्टर मध्ये सांगतो, मग माझ्यासारखे आणि एक चौथं काहीतरी येऊन सांगतं.
मग तुमच्या त्या डाएटचे सगळे प्रॉब्लेम सुरू होतं. मग इथून एक तिथून एक तिथून एक असं सगळं तेच सुरू होतं. मग ते काही नीट होत नाही. That is not that. Like how you have one doctor, you also have one dietitian. We expect you to meet them once a year at least. Okay, it comes under annual checkup, and the diet changes from time to time. For example, if your renal function is normal today, then your diet, your protein intake will be different. Suppose if your creatinine starts rising, then the diet will be different. Your weight is different today, your weight will be different tomorrow. Your waist will be, the centimeters will be different today, different next year. So change in the diet is important, and adhere to the diet as you adhere to the medicines. Both are important. Okay. And then there is even more important, that is exercise. Yes. Can I ask you one question? Does everybody here exercise regularly? Can everybody videos मध्ये सांगू शकतील? Yes, we do. We do? Yes. Well, I'm very happy for you then. I hope all of you are doing it, frankly speaking. All right. I hope everybody is exercising. Again, exercise is something that you need to do not only regularly, you need to follow a method, and exercise will do the job of actually one tablet. You remember that. Whether it is diabetes or blood pressure, it does job of one tablet. One tablet decreases the blood pressure by merely 5 to 10 millimeters. That can be done even with exercise. All right. Similarly, it can reduce your sugars by 40 to 50 milligrams. Okay. Roughly, I'm telling you. Okay. So this is it. So how do I manage sugars? Remember, set the goals that you have to do it with your doctor. म्हणजे माझं फास्टिंग किती पाहिजे, PP किती पाहिजे, HbA1c किती पाहिजे, that the doctor and you will decide. Then nutrition, as I explained, exercise, as I explained, weight management. Again, with the first two, you will be able to do it. But unfortunately, in many people, they do require some kind of help. For example, it might be in the form of medications. We don't have too many of them. We have very small amount of medications that are available. We might use them for some time. Some people who are very obese, what we call as morbidly obese, might undergo bariatric surgery also. Okay. And there are various ways to treat these obesity. Okay. And there are certain eligibility criteria to do that. The doctor will be able to tell you. So manage weight. Most important, stop smoking, stop tobacco. All right. Alcohol. Now, see, lesser said about the alcohol, the better, because everybody has their own ideas about alcohol. त्याच्याने शुगर वाढत नाही हो, कमी होतं. All right. इथपासून सुरू होते. त्यामुळे अहो मी आठवड्यातनं एकदाच पितो, आणि त्यांचे बायको मागणं मला सांगत असतात आठवड्यातनं 3दा 4दा 5दा, like that. You know, alcohol is very funny subject, but let me tell you, alcohol in moderation is allowed, and it is disallowed totally in a few patients. You might have heard diabetes affects the liver also. All right. Some people develop cirrhosis of liver even in diabetics. That is called as NASH, NAFLD, etc. And unfortunately, we Indians are more prone to develop it. So my advice to you is get your livers also checked. Be careful with your alcohol. Just see to it that you don't take it in such a way that your liver will be harmed. That is very, very important. Stress. See, stress is part of life. You cannot change it. What you can change is how to approach stress, or how to beat stress, or how to modify stress. That is everybody will be different on it. Some people might like meditation, some yoga, some might just, might go trekking, some will read, some will have hobbies, etc. Right? Some people are what is called as cool, right? They are sort of sthita prajna lokas, fortunately. So stress, yes, remember, but you need to know why you are stressed. Is it because of conditions that are treatable, or rather which can be taken care of, and those which are uncontrolled? That is, it's beyond your control. If it is beyond your control, I think you need to do something about it. Get your stress levels low. With increasing stress, there's increased blood pressure, increased cardiovascular problems, etc. Medications, I've already told you, there are lots of medications that work
from in a different view. In fact, now in the last 4 years, you have 4 or 5 groups of drugs that are available in country now. Okay, so different newer medications are there which we use, right? So regular follow-up again very, very important. Regarding exercise, खूप लोक मला विचारतात की aerobic करू, resistance करू, stretching करू, yoga करू, tai chi करू. You know, we have nothing to say about it. What we want you to do is about, say, 150 to 200 minutes per week according to our guidelines. And we prefer you do aerobic on one day and resistance, that is weights, on another day. Resistance is important, remember. It can be self-weight or it can be weights actually. That is because it will build up the muscle. And these muscles are the ones which will consume sugars. So you are naturally, when they consume sugars, the blood sugars will come down. So that is very important. So weights karna हे महत्वाचं आहे. How much, how long, हे सगळं, it depends. It is different for every person. त्यामुळे the doctor will be able to tell you. There are few, see, those who are have diabetes for more than 5 years and elder people, or those who have blood pressure, etc. We usually ask you to undergo few tests and then allow you to do exercise, remember. And over exercise is not good. You must have heard Dr. Rajkumar's son Puneet, he died exercising, correct? There have been lots of such examples where over exercising is also a bit of a problem. So thumb rule, moderate. I told you everything has to be in moderation. Moderate intensity activity is all that is required. All right. So that should be enough for you. So don't over exercise. All right. As I told you, it is #1 prescribed pill. So my prescription will start with diet, exercise, and then the tablet. So that's the first thing that will come. Many people, because of lack of time, they will not be able to exercise at a go, say for 30 minutes, etc. So then what we do is we ask them to do, divide it in 3-4 times. So 10 minutes now, 10 minutes later, 10 minutes again at night, something like that. So you can actually split it into 2-3 parts and then do it. So it doesn't matter to us, so long as you exercise. आम्ही सगळ्याला कबूल आहोत जोवर तुम्ही एक्सरसाइज करताय, थोडक्यात, बरोबर ना? This is what it is, right? And some people, you know, they नवीन गडी, नवीन हे असलं, तुम्ही जिमला जाता, 1 जानेवारीला जिम भरतं, मग तुम्ही इतकं फटफट करायला लागता. Don't do that. You should not increase your exercises very fast. You should do it only 10% of the last exercise that you have been doing. And there are some set of patients. ते म्हणतात, मॅडम मी एक्सरसाइज काय करू, मला इथून तिथे जाता येत नाही, मला इतकं फटीग आहे, बरोबर? I have so much of fatigue that I cannot do anything. And you're trying to tell me to exercise. See that, well, that is true. There is fatigue, especially when you have uncontrolled sugars. Don't exercise when your sugars are very low, very high. Remember that. That is the rule of thumb. पण तुम्ही हलके हलके सुरू करा. Start slowly. Try build up muscles. Okay. When you try building up muscles, your fatigue will slowly come down. So you need to motivate yourself and go. And then you have a lot of software people, clerical job people, where they sit the whole day in the office, correct? And bankers, etc. मग ते म्हणतात, मॅडम आम्ही बसूनच काम करतो, काय करणार आम्ही, सांगा तुम्ही मला. Yes. Remember one thing. तुम्ही तिकडे बसत असाल तर घरी आल्यानंतर प्लीज टीव्ही समोर बसू नका. That is the first thing. Sitting at a stretch for 30 minutes is equivalent to smoking 1 cigarette. All right? So now suppose I am sitting for 30 minutes. What I'm supposed to do? I'm supposed to get up and do a few exercises. So what are these exercises? You can just do a few sit-ups every now and then. Okay, even that will be enough for us. Even that will be enough for us. But remember, okay, remember, no sitting beyond 30 minutes at one place. So put an alarm on your mobiles and every 30 minutes the buds will go. Okay, get up, do a few sit-ups and sit back again for your work. All right. So at the end of the day, you will be more charged rather than tired. And you are happy soul. Okay. So that's it. So, and then some people, you know, they will ask me, मी खरंच केलं का exercise, मला कसं कळणार? Yeah, the thing is that you can use speedometers, right? Or you can do your job. Sometimes actually the ladies who are at home sometimes are really overworking.
मग ते म्हणतात आम्हाला नाही वेळ मिळाला तर काय करू. मग आम्ही सांगतो की पिडोमीटर घाल आणि चाल, 10,000 होतात का स्टेप्स बघ, किमान तेवढं तरी कर. घरामध्ये भरभर चाल, करेक्ट. आणि वरचं खालचं सामान काढायचं घालायचं सगळं तूच काम कर आणि सगळे कपडे तूच वाळत घाल, करेक्ट. आणि घडी कर आणि उचल वस्तू, ऑल दिस यू कॅन डू yourself. Okay, so these exercises also, they might not be moderate intensity, but at least they are low intensity. All of you need to know something about sugar, and that is low sugars, because these are emergencies that can occur anywhere for anybody. All right, if you're extremely hungry, if they are very tired suddenly, shaky they become, or sweaty, irritable, headache they start having, then probably they have low blood sugar. So it could be your neighbor, it could be your friend, colleague, or somebody even in airport. Yesterday morning, one lady fell down in the airport because of low sugars. Okay, so these all things can happen. So low blood sugars, everybody must know. तुम्हाला काय करायला पाहिजे, पटकन त्यांना शुगर घातलं पाहिजे. पिठी साखर, ग्लुकॉन डी विल बी ऑल राईट. जर ते नाही मिळालं तर काहीतरी त्यांना गोड पटकन द्या, बरोबर. बिकॉज देअर शुगर शुड राईज टू मोर दॅन 70-80 as early as possible. If the sugars go lower down, then it is likely to affect their brain. They might throw seizures, fits, that is. Right? So see, if I tell you on one day, you will listen to me, you will agree with me, you will follow me. But doing it day in and day out for years together, it is not easy. You require to motivate yourself for that. Unfortunately, in our country, we do not have nurse practitioners, educators. Now I'm trying to actually train symbiosis psychology students into health psychologists. Okay, so for the last 2 years, I haven't seen them. Otherwise, they intern with me for this, because you do require help to motivate yourself. So when you feel that you are going off the track, you need to see them, okay, and motivate yourselves again. So medications, I won't go into details about it. But one thing, suppose I say the word insulin, okay, to any patients, either they start crying or they get so angry that they wear shoes and go out of my office. So this is what happens when I say insulin. All right, please don't do that. Okay, ते permanent आहे का, अमक आहे का, तमक आहे का, so many things. Listen to your doctor. Yes, you may have needle phobia, correct? But the present insulins are so beautiful. The insulin syringes, BD, you can't even see the syringe, needle, not syringe, the needle. Okay, they are so beautiful and they are almost painless. I'm using the word almost painless. So don't be afraid of it. All right, don't be afraid of insulin. That is take home message for today. Because you might not require, somebody neighbors might require, your family members might require. Don't get worried. Various drugs we use work in various different ways. All right, so people have a habit of going on to Google and then searching, and then and then one of the senior cardiologists from Bangalore, Dr. Manjunath, he's Padma Shri Manjunath. Okay, he's a head of Jayadeva Institute. Actually happens to be our ex Prime Minister Dr. Deve Gowda's son-in-law. He's my senior. He's my peer. So he once said in a meeting, in a public meeting, we have more patients of idiot syndrome. Then we asked him, sir, what are you talking? What is this idiot syndrome? We have never heard of it. Then he said, what they do? They'll read up Google and they come. So half of my time is wasted in erasing their memories. So I call it as idiot syndrome. All right, I won't be so harsh, but yet, yes, don't be, what should I say? Don't have misconceptions, or rather don't have any conceptions. You go with an open mind to the doctor, discuss all your problems with them. Maybe you write down and go talk to them and then come back. All right, you will be happy. Not only your sugars, you need to also take care of your blood pressure and cholesterol, equally important. You need to control your sugars, but how do you do? How do you know where it is, whether it is low, high? You need to see, it's a good habit to have a glucometer with you and check your sugars repeatedly, right? वारंवार check करणं हे जास्त महत्त्वाचं. In our country, you have n number of pedometers. मग मला येऊन सांगतात, मॅडम
माझ्या ग्लुकोमीटरवर 85 आलं, त्यांच्याकडे 115 आलं, त्यांचं चुकीचं आहे, माझं बरोबर आहे. सी, pedometers check capillary sugars, they check venous plasma glucose. 10 to 15% तिकडे तिकडे चालतं, दोन्ही नॉर्मल आहेत ना, संपला विषय. All right, this is what it is, but it will tell you when you go low, when you go very high. That the purpose is sir. So don't go by the figures. Okay. Yes. Now what we do is in those patients in whom we think, people's sugars are fluctuating a lot, we start new medications. Then we use this known as continuous glucose monitoring. This is real time. So you get a sensor here, and then this is the reader. So what I do is I put the sensor, I take the reader, which looks like a mobile near that, and pick. It will tell you what the sugar is at that particular point of time. And at the end of 14 days, I get a graph. Okay. And the graph will tell me where the sugars have been. All right. And then when it has gone up, I go back and say, बरं, तू ह्या शुक्रवारी ह्या वेळेस काय खाल्ली होतीस? Then I know. बरं, मी गुलाबजाम खाल्ले होते, गेले 200 वर, गेले बघ इकडे 200 वर. Correct? And you also know, तुम्ही or else you have taken half a gulabjam and your sugars are still in range. All right. That means half gulabjam I can eat. See, this is the advantage of doing sugars repeatedly. It will tell you where your sugars are going with the food that you are taking, with the medicines that you are taking. It might just allow you a bit of cheating here and there. Okay, that's an advantage which you might use to your advantage rather. Okay, so this is what we call as CGMS, and this is what is new. What else is new in the treatment? Look at this. This is a insulin pump. For those people who require insulin, for example, type 1 and even type 2s, who require insulin day in and day out, then and multiple doses they have to take. Some people have to take 4 pricks a day. In them, we use what is known as insulin pumps. This is how they look. Okay, they're very sleek and they do a very good job of controlling sugars. And then this is not new. What is new is you also have the glucose sensor and a transmitter there. All right. So in the future, in the coming days, what is going to happen is the glucose sensor will sense the glucose and it will tell the glucose pump how much insulin has to be pumped, depending upon the artificial intelligence that is put inside. All right. And this is known as a closed loop therapy. All right. Which is not very far. It's already available in certain places in the world. And I'm sure in India also we will get it in short time. Okay. So this is what is new. So on this note, I would like to thank Rotary. I'd like to thank specially Shobha Rao madam, Smita Jog madam, because she was so charged up. She asked me, Arti sang, hey sang, te sang, and she called me up again. Tu he bag, he mala visarli sangaयचं. So like even one small introduction, she took so much of pains for it. So ma'am, from you, I have learned one thing. जर कुणाचं तरी इंट्रोडक्शन मला द्यायचं झाला तर मी कसा केला पाहिजे that you have taught me today. So thank you very much for that and thank you for giving me an opportunity to interact with you today. Thank you very much. I'm open to any questions if the time permits. आरती मॅडम, क्वेश्चनच्या आधी एक तुमची पर्सनॅलिटी इतकी मल्टीफॅसेटेड आहे की मला असं वाटते मी खूपच कमी सांगितलंय, बट एनिवे fantastic. No, you are embarrassing me. खूप छान आरती, एकदम मस्त. You have taken right from the beginning to the latest treatment. Yes. In diabetes. खूपच छान. Yes. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. मला थोडंसं I see so many known faces here. In fact, I know Vaishali. I know so many patients. I have met Manjari madam long back, about 20 years back. When her father was there, Dr. Fadnis was there. So lots of people I see, whom I know here. Nice meeting all of them. प्रश्न विचारायचे आहेत कोणाला तर क्विक we can have few questions. विचारा. विचारा मिलिंद. मॅडम वंडरफुल, खूप छान माहिती दिली. मला एक डाएट बद्दल विचारायचं होतं की कोणी म्हणतं की चपाती खावी, भात खाऊ नये. कोणी म्हणतं की भात खावा, चपाती खाऊ नये. आणि कोणी म्हणतं की दोघांचं मिक्सचर करू नये, भात किंवा चपाती. तर ह्यातलं काय रेकमेंडेड खरं आहे आणि काय खोटं आहे? बरोबर. युजली हे मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स मध्ये येतं. म्हणजे
carbohydrates, fats, proteins हे macronutrients. Actually, Shobhara will be able to tell you better. Okay, sometime you will have to go to her. तुम्ही जर व्हीट पाहिला, जवार किंवा राईस, ऑल ऑफ देम, त्याच्यामधला कार्बोहायड्रेट कंटेंट आहे ना तो थोडा वेरी होतो. राईस मध्ये थोडा कार्बोहायड्रेट जास्त असतो, प्रोटीन थोडा कमी असतो, व्हीट मध्ये थोडा जास्त असतो, आणि असं त्याच्यामध्ये थोडे थोडे वेगळे येतात. बरोबर. तसंच ग्लायसेमिक इंडेक्स जो असतो म्हणजे तो किती फास्ट ऍब्सॉर्ब होतो, किती फास्ट रक्तात भिनतो, हे राईसला थोडा जास्त आहे, त्या मनाने व्हीट, जवारला वगैरे कमी आहे. That is because we polish rice, we cook it, you know, and then eat it. Whereas wheat gets little less processed, you can say. I won't say totally unprocessed, less processed. So naturally, the absorption, the GI will be little less. That's glycemic index जे आम्ही म्हणतो ते कमी. त्यामुळे ते कुठलंही हे सगळं कार्ब मध्येच बसतं सर. बरोबर. आणि हे कार्ब तुम्ही कमी करायला पाहिजे, कारण कार्बनी काय होतं, तुमचे शुगर्स वाढतात आणि त्याच्यामुळे तुमचं इन्सुलिनचं प्रमाण बाहेरून घेत असाल तर जास्ती लागते. तुमच्या देहात पण इन्सुलिन जास्त वाढलं जातं, त्याच्यामुळे फॅट, ओबेसिटी वाढते. असं त्याचा एक पुढचा त्याचा प्रवास सुरू होतो. त्यामुळे आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय आहे की आपल्याला 1 ग्रॅम पर केजी प्रोटीन पाहिजे प्रति दिवसाला. बरोबर ना. ते पण आपण पुरं नाही करू शकत. आपलं जेवण जे आहे, इंडियन जेवण आहे ना, त्याच्यामध्ये कार्ब्स जास्त असतात. त्यामुळे तुम्हाला मी एक साधं सांगते, तुम्ही पोळी खा किंवा भात खा, दोन्ही मिक्स करून खा. वी हॅव नथिंग टू से अबाउट इट. तुम्ही घट्ट वरण असतं, त्या वरणामध्ये 2 चमचे भात घालून खा, दॅट इज गुड. पण तुम्ही वाटीभर भातामध्ये 2 चमचे वरण घालून जे खाता ना, दॅट इज नॉट अलाउड. That is not allowed. Yes. I think I made it simple for you. Correct? Yes, I love you, Bhag. But this is it. This is it. Okay. थँक्यू. Okay. अजून कोणी आहे? कोणाला विचारायचं? मला एक विचारायचं होतं की जेस्टेशनल डायबिटीस जेव्हा होतो प्रेग्नन्सी मध्ये, तेव्हा त्या बेबीला पुढे लवकर डायबिटीस होण्याची शक्यता आहे ऍट अर्ली एज? Yes, ma'am. That is because the intrauterine environment is not normal. Okay. Is not normal. That is the reason is will go on to develop not only diabetes, but they also develop other cardiovascular and metabolic disorders. And even the mother is likely to have diabetes in future life. In next 5 years, she will become diabetic. See, the gestational diabetes. Actually, pregnancy मध्ये तुमचं future दिसतं. प्रेग्नन्सी मध्ये तुम्हाला बीपी आलं तर तुम्हाला पुढे येऊन बीपी होणार. प्रेग्नन्सी मध्ये तुमचे शुगर वाढले तर पुढे जाऊन तुम्हाला शुगर येणार. आणि प्रेग्नन्सी तुम्ही 9 महिने कॅरी केले तर पुढले 4-5 वर्ष तरी तुमचं हार्ट चांगलं राहणार. असं आहे ते. करेक्ट ना. अनलेस यू हॅव usually this is what it is. Pregnancy is immensely stressful to the body. If you can take that stress, deliver the baby, that means at least for the next couple of years you will be normal. असं आहे. स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीस रिलेटिव्हली म्हणजे सोपं आहे का हँडल करायला दॅन दी अदर डायबिटीस? स्ट्रेस डायबिटीस हा जो शब्द आहे त्याला वेगवेगळे लोक वेगळे वेगळे अर्थ लावतात. लेमन टर्म्स मध्ये नाही, कुणाच्या तरी घरी काहीतरी प्रॉब्लेम झालं म्हणून त्यांना शुगर वाढली, ती स्ट्रेस डायबिटीस आहे, ती काही टाईप 2 डायबिटीस नाही. हा लेमन टर्म झाला. ऍक्च्युअली स्ट्रेस डायबिटीस हे जर तुम्ही आम्हाला विचारलं तर आता कोणीतरी हार्ट अटॅक घेऊन आलाय आणि त्याचे शुगर त्यावेळेस जास्त आहेत, पण त्याचं HbA1c आणि नॉर्मल आहे आणि पुढे जाऊन त्याचं सगळंच नॉर्मल होतं, त्याला आम्ही स्ट्रेस डायबिटीस म्हणतो. देयर इज अ टेम्पररी राईज इन द शुगर्स विच कम बॅक टू नॉर्मल लेटर ऑन. त्यामुळे स्ट्रेस डायबिटीस इज डिफरंट फ्रॉम आवर पर्स्पेक्टिव्ह, दॅट वी विल ओनली ट्रीट एट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम, मेक शुअर दॅट दे आर नॉट डायबिटिक्स दॅट वी आर डीलिंग विथ, बट दॅट्स अबाउट इट. पण जनमानसात जे स्ट्रेस डायबिटीस आहे तो असा आहे की त्यांना काहीतरी वाईट वेळ आली म्हणून त्यांना डायबिटीस झाला. हे खरं असेल, कारण तुम्हाला जेव्हा स्ट्रेस येतो तेव्हा तुमचे सगळे स्ट्रेस हॉर्मोन्स वाढतात, त्यामुळे डायबिटीस गेट्स प्रेसिपिटेटेड. म्हणजे त्याचं तुमचं चेहरा त्यांचा म्हणजे मुखवटा जातो आणि चेहरा दिसतो त्या काळात, पण त्याचा अर्थ त्यांना आधी नव्हता असा नाहीये. थँक्यू. कोणाला आणखीन विचारायचंय? हा मॅडम, मला एक विचारायचंय. विचारू? येस मॅम. आरती मॅडम, डायबिटीस मध्ये जवळजवळ सगळीच बॉडी अफेक्ट होते आणि त्यातल्या त्या डायबेटिक फूड हे तर अगदी इस्टॅब्लिश्ड एंटिटी आहे.
आणि Correct. जेव्हा तुमचे फीटच अफेक्ट होतात तर नॅचरली तुमचे मोबिलिटी आणखीन एक्सरसाइज सगळंच मार खातं. तर त्याविषयी काही सांगाल का? म्हणजे ते प्रिव्हेंट करायसाठी काय Oh, करायचं? 100%. आणि फुटवेअर्स Actually, वगैरे madam, काही हेल्प करतात का? करेक्ट करेक्ट सांगते. ऍक्च्युली मी डायबिटिक फूड सोसायटी ऑफ इंडियाची गव्हर्निंग काउन्सिल मेंबर आहे. ओके. हो, येस. So yes, diabetic food is very close to my heart. Prevention of diabetic food problems is very, very important. जसं डायबिटीसला वेळ होतो, करेक्ट, म्हणजे डायबिटीस ऑफ greater duration of more than 5 years, naturally you will develop what is neuropathy, म्हणजे तुम्हाला संवेदन क्षमता कमी होते. बरोबर, तुमच्या पायाची संवेदन क्षमता कमी होते. कमी होते. तुम्हाला टिंगलिंग नमनेस येतात, तोही त्याचाच भाग असतो. बरोबर, मुंगी येते, जड होतात, ते पण त्याचाच भाग असतो. तेव्हा आम्ही तुम्हाला फूडचे काही टेस्ट करायला सांगतो. अनफॉर्च्युनेटली दे नॉट अवेलेबल सो फ्रीली. बरोबर, पण ते सगळे टेस्ट असतात. टेम्परेचर, टच, ते सगळं आम्ही बघतो, असेस करतो, प्रतिवर्ष करतो. आणि जर तुम्हाला प्रॉब्लेम असेल तर एव्हरी 6 months. आणि एवढं हा न्यूरोपॅथी हा एक भाग झाला. पण दुसरा भाग जो आहे तो म्हणजे तुमच्या पायाला रक्तपुरवठा कमी होतो. जेव्हा तुमच्या हार्टला रक्तपुरवठा कमी होतो, बरोबर ना, तेव्हा तुमच्या पायाला पण कमी असायची शक्यता असते आणि बरेचदा त्या पायाकडे लक्ष जात नाही. बरोबर, बरोबर. त्यामुळे तुमच्या पायाला रक्तपुरवठा कमी असलेलं जोपर्यंत तुम्हाला जखम होऊन ती भरत नाही तोवर कळतच नाही. दॅट इज सेकंड प्रॉब्लेम. बरोबर. थर्ड, जसं तुम्हाला न्यूरोपॅथी होते म्हणजे तुमचे नसामधले संवेदन क्षमता कमी होते, तसंच तिकडले जे मसल्स असतात, हे मसल्स काम करायला त्याला इलेक्ट्रिक सप्लाय म्हणजे नर्व्ह असतो. बरोबर, ह्याला हे माझ्या सप्लाय असेल तरच मी हे करते. ह्याचे सप्लाय गेले किंवा वेड वाकडं झालं तर हे माझं हात असं नाही हलणार किंवा माझं फूट असं नाही चालणार. बरोबर, हा, ते मग असं चालेल आणि हे डिफॉर्म होईल. त्यामुळे काय होतं, तुमचे फूट आहे ना ते डिफॉर्म होऊन जातं. आता डिफॉर्म झाला तर काय प्रॉब्लेम होतो, तुमचे पाय तुम्ही बघा एकदा सगळे, त्याचा काही भाग घट्ट आहे, जाड आहे, काही भाग मऊ आहे. बरोबर, काहीकडे कुशिंड आहे. तुम्ही जेव्हा थांबता तेव्हा ते सगळं तुमचं वजन, इट इज सो मेनी किलो पास्कल्स, दॅट प्रेशर इज टेकन ऍट दोज सर्टन पॉइंट्स. All right, and when you're walking, actually your one foot and a few points they take up the whole weight, your whole weight. बरोबर ना, तर तुमचे पायाचे हे बदलला, डिफॉर्मिटी झाली तर काय होईल, ते त्या तिकडेच वजन न पडता दुसऱ्याकडे पडतात. मग तिकडे तुमचं स्किन थिक होतो आणि तो स्किन जो थिक होतो त्याला रक्तपुरवठा कमी आहे, संवेदन क्षमता नाहीये, तिथे ते अल्सर बनतं आणि मग तो डायबिटिक फूट अशी सुरुवात होते. आणि समटाइम्स ट्रॉमानी होते, म्हणजे ह्यांना संवेदन क्षमता नाही, कुठतरी जातो, पाय लागतो किंवा गरम कळत नाही, गरम पाणीमध्ये पाय जातो. एका पेशंटनी पाय साफ करायला का कशाला तरी त्यांनी गरम पाणीमध्ये पाय घातलं, त्याला ही डझंट हॅव सेन्सेशन, बर्न झाले, बर्न्स, and then ultimately they had to be amputated. Remember that, okay? And remember, non-traumatic amputations are highest in diabetics. आणि हे कुणामध्ये होतं, हे मगाशी पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तिशीला जर आमच्या पोराबाळांना शुगर यायला लागली, 50 पर्यंत त्यांना न्यूरोपॅथी नाही होणार का? होणार. करेक्ट, तुम्ही शुगर नीट होऊनही होईल. मग ते न्यूरोपॅथी झाल्यानंतर त्यांना डायबिटिक फूट वगैरे व्हायची खूप शक्यता असते. दिस इज व्हॉट वी आर व्हेरी व्हेरी वरीड अबाउट. It causes the loss of feet. Remember that. आणि एकदा अँप्युटेशन केलं त्या माणसाचा नंतरचा लाईफ स्पॅन पण जास्त नसतो. करेक्ट, इवन द लाईफ स्पॅन बिकम्स लेस विथ दॅट इन अँप्युटीज. या खूप छान सांगितलं मॅडम तुम्ही. अजून एक मला विचारायचं होतं की इंटरमिटंट फास्टिंगचं जे आजकाल खूप फॅड म्हणावं की नाही माहिती नाही, पण नाही तुमच्या नाही, मते दीक्षित सरांनी जे सांगितलं ते फार काही सायन्स सोडून नाहीये, ते आहे सायन्स मध्ये. आणि जो माणूस करू शकतो तो त्यांनी करायला आमचा काही प्रॉब्लेम नाहीये. सातत्य असणं महत्वाचं आहे एक, आणि दुसरं तुम्हाला जमतं का बघा. पण आणि त्याच्यात तिसरा एक असा प्रॉब्लेम आहे, मी 1 तासात खायला पाहिजे म्हणजे मग मी खंडीभर खाऊन होणार आहे का? नाही, कॅलरी रिस्ट्रिक्शन शुड रिमेन.
हा एकच माझा मुद्दा राहतो. इवन आय थिंक शोभाराव मॅडम विल अग्री विथ मी. तुम्ही कॅलरी काउंटर सोडून दिली आणि मी काही खातो आणि मग मी उपवास करतो, दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इनफॅक्ट बरोबर. तुम्ही, मी गंमत सांगते, तुम्ही हे रस्त्यावर झाडतात त्या बायकांना बघता, तुम्ही त्यांना, त्या सगळ्या जाड्या जुड्या आहेत बरोबर ना. मी पीएमसीची कन्सल्टंट फिजिशियन होती. त्या सगळ्या जाड जाड बायका येतात, त्यांना तुम्ही विचारा तू काय खाल्ली ग माई, अगं मी एकदाच जेवते म्हणतात ते. आणि ऍक्च्युली खरं आहे ते. वाय आर दे ओबीज देन, राईट? त्यामुळे इंटरमिटंट फास्टिंग इज नॉट अन आन्सर टू ऑल युअर प्रॉब्लेम्स, बट इफ यू कॅन डू इट, if you're able to maintain your sugars, if you're not going into hypos and hypers, it is a good thing to do. Correct? तुम्ही म्हणजे डबे उघडून खायच्या पेक्षा हे मला आवडेल, त्याबद्दल वाद नाहीये बरोबर. पण यू हॅव टू टेक परमिशन ऑफ युअर डॉक्टर बिफोर यू डू. सगळ्यांना नाही येते, इट इज नॉट फॉर एव्हरीबडी. आणि ते नवीन पण नाहीये स्मिता मॅडम, इट्स नॉट इवन न्यू. ओके, it's I been know. there. Intermittent fasting is there. See, the Jains follow rule that they eat once in 1.5 days. बरोबर. हा, म्हणजे आपल्या ह्याच्यातही आहे, आपण एकादशी द्वादशी हे सगळं करतोच ना. उपवास म्हणजे हा करतो. उपवास हा आपला आणि म्हणजे ऍक्च्युली इट इज ट्रॅडिशनल इफ यू आस्क मी. True. आता त्याला आपण इंटरमिटंट फास्टिंग वगैरे नाव जरी ठेवला असेल तरी आय थिंक वी प्रोबब्ली हॅव टू गो बॅक टू अवर ओल्डन डेज Right. अँड द कस्टम. Yeah. मी आता प्रतिभाला आभार मानायला सांगते. प्रतिभा अनम्यूट कर. आजच्या आपल्या पाहुण्या डॉक्टर आरती शहाडे यांनी डायबेटीसवर अत्यंत उपयुक्त माहिती दिली. आपल्या सगळ्यांच्या मनात डायबेटीस बद्दल ज्या ज्या शंका असतात त्याचं छान निरसन झालं. डॉक्टर आरती शहाडे यांचे मनपूर्वक आभार. फक्त क्विकली आता सांगते की आपण आता 18 तारखेला चाकणच्या जवळ चास इथे चाललो त्रिपुरी पौर्णिमेचं सगळं बघायला. आणि पुढच्या सोमवारी आपल्याकडे नॉमिनेशन कमिटीचं इलेक्शन आहे आणि त्या दिवशी अनिल दामलेंचं लेह लडाखला जी रिसेंट ट्रिप झाली त्याच्यावर ते बोलणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने या असं मी तुम्हाला आवाहन करते. आजची प्रेझेंटी 22 रोटेरियन्स and 19 आणि गेस्ट 3. आय थिंक दिस मीटिंग इज adjourned. तुम्हाला आता इन्फॉर्मली गप्पा मारायची असल्या तर मारा.